Hi everyone, welcome back to Discourse Analysis. Right, so on the first meeting, we are going to have some more discussions about the introduction to discourse and discourse analysis. Singkatnya, kita akan mencoba mencari tahu apa yang dimaksud dengan discourse dan juga discourse analysis. Well, in short, it's all related to communication. Let me show you. So, in daily communication, we are always involved in communication of any kinds and also in any context. Jadi selalu ada banyak komunikasi di mana kita terlibat di situ, depending on the place or the persons. Dalam model conventional of communication, sender atau pengirim pesan itu hanya dianggap sebagai agent yang membuat a message, kemudian transmitting the message through a channel, entah itu melalui spoken channel atau written channel. Kemudian penerima pesan atau decoder akan menginterpretasikan pesan tersebut, right? Jadi this is actually a linear process of communication, simple, like in line and also in voxel, because there's no context in this theory. Cuman kalau kita lihat lebih detail, okay, this code model is actually lack of the context of communication karena dia tidak mempertimbangkan who the speaker is, who the hearer is, and also what the context is. Nah, in modern communication, discourse itu nggak selamanya berkaitan dengan communication. Karena discourse, dia juga berkaitan dengan communicative language ability and also intercultural communicative competence. Jadi komunikasi pada saat ini juga perlu mempertimbangkan the cultural aspects of communication and also the context of communication. Here's one example. Kita tahu kalau Facebook is very popular in our country dan banyak orang use it for any kinds of purpose, entah itu untuk learning, work, atau simply for fun. And they spend lots of time and hours on Facebook. Nah, kemudian we have another picture like this, right? Facebook. Dia bukan tertulis Facebook, okay? Nah, kalau kita lihat, this is a kind of misspelling, right? But actually, this is not. Dari konsep discourse analysis, face a book, dia punya makna tersirat di situ, and the meaning is, as you can guess, it reminds people that they need to read book more rather than spending their time on Facebook. Jadi untuk memahami makna tersebut, kita harus tahu what Facebook is, kemudian what is the function of Facebook, and then also the cultural practices surrounding Facebook. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan kalau discourse adalah the study of language and context in action. Jadi dia mencoba memahami communication yang lebih luas daripada sekedar words atau bahkan sentences. Karena seperti yang kita bahas tadi, discourse also involve communicative function and also cultural context. Okay, so as you can see, dalam discourse dan discourse analysis, apa yang terlihat atau yang didengar atau dibaca itu tidak selamanya sama dengan apa yang dimaksud di situ. In classroom context, ada beberapa expressions yang biasa diucapkan oleh guru. For example, you read a book. What is discourse? Kemudian ada juga, you know the point, right? Right? Kalau kita lihat 3 poin pertama atau 3 contoh pertama, itu umum sekali, right? Jadi kalau pertama, well, it's only information. Kemudian number 2, it's question. And number 3, that is not question. Meskipun di situ ada kalimat, ada kata tanya di situ, but actually it's not. So, jadi kalau kita menggunakan you know the point, right? Itu dia bukan bertanya, tapi untuk memastikan bahwa listener really understands what we're trying to say, okay? Kemudian, what do we use pen for? This is not question. Kalau kita mengucapkan hal tersebut bukan berarti kita tidak mengetahui fungsi dari sebuah pen, okay? Tapi bisa jadi itu untuk mengecek pemahaman siswa. For example, when we teach kids, alright? Also, when we teach language, for example, or vocabulary. Kemudian yang selanjutnya ada contoh. Do we have any tasks? Do we have any tasks? Kalau dia diucapkan dengan rising intonation,
ya, dia berupa pertanyaan. Tapi kalau dia diucapkan dengan falling intonation, for example, do we have any tasks? Do we have any tasks? Dia bukan lagi questions, tapi dia lebih request for not having a task. Okay? Nah, untuk memahami that kind of function out of the form, kita perlu memahami different contexts atau different aspects of language. For example, we need to understand the lexis or the words, grammar, sociolinguistics atau the culture of communication. Kita juga perlu memahami semantics atau the meaning of each word and each sentence. And last one, we also need to understand the phonological features of each sound. Jadi dalam discourse analysis dia cukup comprehensive. So as you can see, yang kita sebut tadi, speech acts atau tujuan dari penggunaan bahasa itu erat kaitannya dengan the context. Okay? So basically function is about making sense atau trying to understand of what is said and what is expressed di situ. Kita mencoba memahami apa yang tertulis atau diucapkan oleh seorang language user. Kemudian komunikasi itu berkaitan dengan banyak sekali rhetorical goals. Okay? In the classroom, for example, seorang guru menggunakan banyak sekali rhetorical goals in teaching. For example, like descriptive when he tries to describe something, atau when the teacher tries to persuade or argue about one specific point in the lesson. Dan yang lain, for example, imperative, jadi memberikan instruction atau juga perintah kepada students itu. Nah, cuman rhetorical goals tersebut hanya akan berhasil atau efektif kalau the text atau ucapan yang dimaksud itu sesuai dengan konteksnya. Okay? For example, imperative, kalimat perintah, itu hanya akan cocok kalau diucapkan oleh teacher to student, bukan oleh student to student. Okay? And as you can see, dalam communicative language teaching atau CLT dan communicative language ability, kita lebih menekankan pada the functional aspects of language in context. Jadi kalau sekarang dalam discourse, kita nggak memahami bahasa sebagai objek seperti grammar, vocab, and stuff, you know. Jadi dia lebih memahami apa sih fungsi atau maksud dari penggunaan bahasa in specific context. Now, we will try to find out what is meant by context di situ. Nah, konteks, ada banyak sekali model yang menjelaskan tentang konteks. Yang kita punya, this one is related to space atau tempat. So, we are going to speak in different way according to the place. Jadi seperti di tempat ibadah, biasanya kita cenderung lebih tenang dibandingkan dengan di football field, for example. Kemudian, agents, siapa yang berbicara? This is quite simple. You talk in different way when you talk to your friends and your teacher. Kemudian, genre. For example, in imperative atau kalimat perintah, well, the sentence is always short, brief, and usually ends up with some rising intonation. Tapi dalam genre yang bersifat persuasive di situ, well, the language is much more gentle and also complex because we try to persuade someone, okay? And then also the time. This is related to when the communication takes place di situ. One example is the use of language in the class or during lesson. Jadi kita cenderung berbicara menggunakan bahasa formal ketika kelas berlangsung. But when the class is over, well, we try to use our casual language di situ. And the next one is the channel atau media dari communication. Dalam bahasa tulis, umumnya the sentence is much more complete and structured. Jadi hampir tidak ada singkatan dalam penggunaan bahasa tulis. Kemudian, dalam bahasa lisan atau spoken communication, the language is much more flexible and fluid di situ. Jadi banyak contraction. For example, what's your name? Kita tidak mengucapkan what is your name. Okay? So this is the contextual aspects of communication. Nah, speech acts atau language function itu erat kaitannya dengan discourse structures atau struktur komunikasi dalam konteks di situ. Dalam contohnya, in the
classroom context, ada banyak sekali speech acts atau language function yang digunakan oleh guru. For example, greeting, question, instruction, and also suggestions. Nah, dalam hal ini, discourse analysis membantu kita untuk memahami what specific function is expressed in an utterance. Apa sih makna sebenarnya dari suatu ucapan di situ? Kemudian, bagaimana suatu komunikasi itu distruktur atau diorganisir di situ. For example, in a class itu pasti ada opening, kemudian explanation, discussion, dan juga ada closing. Okay? All of these elements make up one complete structure of discourse. Right? Nah, another example is this conversation between a salesman and a client or a customer. Kita tahu kalau biasanya komunikasi itu dimulai dengan kata well. Okay? Tapi di sini dia bukan bagian awal dari sebuah conversation karena aneh di situ. Kalau kita lihat, well, try this way. Out of nowhere, the salesman tries to, offer a specific kind of product to a customer. Dari situ bisa kita lihat kalau sebelum statement tersebut pastinya ada, the opening of the conversation, dan itu yang membuat kita lebih memahami the overall concept atau the overall function of this conversation. Dan kalau kita lihat di bagian akhir, oh wow, it looks a bit sort of violent, doesn't it? It works well, does it? That is not actually the end of the question or the end of the conversation. Karena statement it works well, does it? Itu dia mengharapkan response, dan harusnya ada follow up dari A di situ, right? So that is how the sample of discourse structure is used in real communication. Maka dari itu, untuk memahami discourse, kita perlu menggunakan banyak sekali approaches atau perspective. For example, register, coherence, cohesion, pragmatics, conversation analysis, and also corpus-based analysis. Dan these are only some of the examples of approaches to discourse analysis. Jadi kita juga mencoba memahami penggunaan bahasa dalam konteks, koherensi, kemudian pragmatics, the use of language in specific context. Kita mencoba memahami how conversation is run between language users, for example. So this is what we mean by intertextuality, okay? Right, another example is the word suck. Mungkin kita tahu kalau kata suck itu cenderung bermakna negative, especially in Western culture. Cuma dalam konteks ini, suck has a very positive and also influential meaning di situ. Ketika suck dihubungkan dengan sebuah produk, vacuum cleaner, for example, our vacuums suck di situ, dia mencoba untuk menjabarkan dan juga mempersuade people that this specific product works really well. Okay? Cuman kalau kita lihat dari konteksnya, ada hal lain yang menunjang makna dari the word suck di situ, and that is the background. Kita lihat kalau backgroundnya is complete white, okay? Dari situ kita tahu kalau this product, really sucks and cleans all kind of dust and dirt di situ. Nah, untuk memahami kata suck tersebut in this context, kita perlu memahami diverse background knowledge di situ, especially cultural background. Maka dari itu, ketika kita mengajarkan bahasa Inggris, kita juga perlu mengajarkan cultures di situ, supaya nanti siswa benar-benar bisa memahami the use of language in specific context di situ. So the conclusion is, discourse itu muncul atau terjadi dalam banyak forms and context. Komunikasi itu terjadi dalam berbagai channel atau medium, bisa written communication, spoken communication, atau kalau sekarang we have multimodal communication. Dan ada banyak sekali konteks of communication at school, at work, at cafe, between clients, or between doctor and patient, for example. Dan discourse analysis helps language user of various texts to achieve communication goals better. So as a teacher, kita pasti akan mencoba untuk achieve many kinds of language function in the class, like question, instruction, suggestion, atau persuasion.
Dan untuk mencapai that communicative goal, kita perlu memahami the function of language and the context of communication. Another point is discourse analysis helps teachers to design materials and structure their instruction. Kita akan lebih mudah mendesain materi pembelajaran yang cocok untuk our student dan juga mendesain our teaching and learning process. And the last one is discourse analysis helps teachers talk to create positive classroom atmosphere. Karena dalam discourse, language function itu punya banyak peran di situ. Dan guru bisa menggunakan many kinds of expressions to invite the students to pay attention to the class, to check their understanding, and also to give them encouragement to get involved in an action. Okay, so that's the end of the presentation. Thank you.